ile Stil Sanat Seyahat programımızdan herkese merhaba. Bu hafta da yine dop dolu içeriklerimizle karşınızdayız. Ve ilk olarak Paris Moda Haftası'na doğru yola çıkıyoruz. Dünya moda devlerinin ve ikonik tasarımcıların defilelerini sizler için yakından takip ediyoruz. Hadi hep beraber Paris'e gidelim. Bonjour Paris! Let's go! Çok mersi. İlkbahar yaz 2025 koleksiyonlarının sergilendiği haftanın ilk günündeyiz ve çok önemli bir şova gideceğiz. Moda haftaları biliyorsunuz sadece moda dünyasının değil, sadece moda endüstrisinin değil, tüm dünyadaki trendlerin, eğilimlerin, önümüzdeki sene boyunca bütün yaklaşımların belirlendiği haftalar oluyor. Çünkü bu haftalarda aslında birçok önemli ismin bir araya gelmesi, bu networking, bu toplantılar, bu fikir alışverişleri de gösterilen şovlar ve koleksiyonlar kadar önemli bir yer tutuyor. O yüzden buradaki açılışlar, sergiler ve bir takım organizasyonlar da şovlar ve defileler kadar önemli oluyor. Biz de Ece Sükan ile Stil Sanat Seyahat olarak Eylül ayı, modanın kutsal ayı derler bu arada. Fashion Week'e, Paris Fashion Week Pret-a-Porter, Spring Summer 2025'e geldik. Şov mekanına doğru yaklaşırken birazdan artan kalabalığı göreceksiniz. Çünkü burada Dior şovuna gidiyoruz şu anda. Spring Summer 2025 ve biliyorsunuz ki tabii ki de çok önemli bir moda evi. Çok önemli bir lüks moda evi Dior. O yüzden de şovları çok büyük ölçekte oluyor. Hem katılan davetler açısından, hem prodüksiyon açısından, hem de ilgi açısından çok büyük ölçekli oluyor. Birazdan zaten o kaosun, keşmekeşin içine giriyoruz. Şu anda Müze Rodin'in önündeyiz, olduğu sokaktayız. Müthiş bir kalabalık var gördüğünüz gibi. Arabalar geçiyor, polisler trafiği durdurmaya çalışıyor, fotoğrafçılar, hayranlar, ünlüler. İnanılmaz bir boyut. Gerçekten bir çılgınlık yaşanıyor. Özellikle de gelen K-pop şarkıcılarına hayranları inanılmaz bir boyutta kalabalıklar oluşturuyorlar. Tabii ki de çok ünlü insanın geldiği bir defile oluyor bu. Dior İlkbahar Yaz 2025 koleksiyonu. Biz de şimdi şova gireceğiz. Bu kalabalıkları yara yara. Herkes birbirini çekiyor. İnanılmaz. Bütün sokak çekim stüdyosu gibi. Herkes birbirini çekiyor. Fotoğrafçılar, videographerlar, hayranlar. Gerçekten tam bir Paris Fashion Week öncesi, şov öncesi bir atmosfer var şu anda.
Şu an Dior İlkbahar Yaz 2025 defilesinden çıktık. Müze Rodin'de gerçekleşti defile ve kreatif direktör Maria Grazia Chiuri'nin İlkbahar Yaz koleksiyonunu izledik. Bu koleksiyonda geçtiğimiz ay biten olimpiyatlardan esinlendiğini gördük. Hatta bir okçu önce podyuma çıktı. Ondan sonra da kıyafetler sergilenmeye başladı. Monokrom bir koleksiyon gördük. Hiç renk yoktu, siyah beyazdı. Sadece bir iki tane biker ceket de vardı. Evet, tema olimpiyatlar olduğu için de moda ve sporun birleşimiydi. Yani athleisure yoğunluktaydı. Ve gerçekten spor kargo pantolonlar, deri ceketler, birkaç tailoring ve sonra da yine birkaç aslında Maria Grazia'nın imzası olan gece elbiseleri, tül elbiselerle bitirdi. Koleksiyon aslında çok genç bir havadaydı ve zaten müzikler de öyleydi. Yani lüks markaların en büyük marketleri artık Uzak Doğu. O yüzden de koleksiyonlar da, defilelerin aslında ambiyansları ve havaları da daha çok o markete yönelik oluyor. O yüzden çok böyle gerçekten hem sporla modanın birleşimi, tailoring'in birleşimi ve de müzikler ve de looklar olarak genç bir koleksiyondu. Bayağı genç bir koleksiyondu aslında. Evet, bakalım Dior Show'u da böyle başlamış oldu. Paris Fashion Week'i başlamış oldu. Evet, şu anda Resmi Show'una geldik ve gerçekten inanılmaz bir trafik ve tabii ki de Paris'te yağmur yağdığı zaman ve de moda haftası olduğu zaman müthiş bir kaos ve trafikte geldik ama şova yetiştik. Show normalde 3'te başlıyor ama aslında 3.30'da başlıyor. Paris Moda Haftası bütün şovların bir yarım saat payı oluyor. Allah'tan ki biz de yetiştik şu anda. Dries Van Noot'un geçen sezon Ece Sükan'la 3S programında da gösterdiğimiz gibi 40 yıllık moda kariyerine veda etmişti ve muhteşem, önemli bir tasarımcı. Çok vizyoner. Onun şu anda ondan sonraki ekiple devam eden ilk koleksiyonu, ilk şovunu göreceğiz. Dries Van Noot'un İlkbahar Yaz 2025 koleksiyonunu göreceğiz. O yüzden çok heyecanlı bir defile ve herkes yine gelmiş. Müthiş bir yağmurda fotoğrafçılar, herkes birbirini çekiyor. Ben de şu anda şova giriyorum. İzlenimlerimizi paylaşacağız. Özlüklerim de yağmur içinde kalmış. Görüşmek üzere.
Dries Van Noten şovundan çıktık. Spring Summer 2025 şovundan. Gerçekten 2000 gerçekleştirdiği tasarımcının, yani bu müthiş dahi tasarımcının geçen sene veda etmesinden sonra 40 yıllık kariyerine 2000 gerçekleştirdiği bu defile çok başarılıydı. Herkes ayakta alkışladı. Tasarım felsefesini çok iyi korumuşlar. Müthiş silüetler, müthiş renkler, müthiş desenlerle gerçekten Dries Van Noten'a yaraşır bir koleksiyon sergilendi. Çünkü geçiş dönemleri hep çok önemlidir. Ekip tabii ki de yıllardır çalıştığı için onun DNA'sını, markanın ve tasarımcının DNA'sını çok iyi bildiği için daha iyi devam ettirir. Yeni bir tasarımcı, yeni bir kreatif direktör anında gelseydi o zaman daha çok değişiklik olurdu. O yüzden şimdi bu şovda Dries Van Noten çizgisini tamamıyla görebildik. Bir retrospektif gibiydi ve Dries Van Noten'ın ne kadar başarılı renk ve desen kullanımı ve silüet, maskülen, feminen silüetleri birleştirmesinin devamını görebildik. Çünkü tasarım ekibi devam ediyor. Stüdyo çalışmaya devam ettiği için tasarım ekibi bunu çok başarıyla sürdürmüş. Gerçekten çok güzel bir şovdu. Herkes bayılarak izledi, ayakta alkışlandı. Görüşürüz. Şimdi İstanbul'a geri dönüyoruz. Berlin ve New York'ta yaşayan sanatçı Serkan Sarier'in Plevneli Galeri Dolapdere'de açtığı Hübris isimli kişisel sergisine konuk oluyoruz. 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek bu sergide sanatçı Sarier, kimlik, aidiyet ve yabancılaşma temalarını derinlemesine ele alıyor. Şimdi sanatçı Serkan Sarier ile Plevneli Galeri'de sergi açılışında sergiyi gezerken gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbete geçelim. So excited to see your second solo exhibition? Yes, with Plevneli, yes. Okay. Last one was in 2022 during the Istanbul Biennial. Yes. And now, 2 years later, around the same time, we're back at Plevneli. Fantastic. First of all, you are a dear friend of mine and I Yes. love your work. Yes, thank you. And I really want to see this new exhibition, Hybris. Yes. But I also want to introduce you to the audience of our program because you're born in Germany and Yes. you are not perfectly fluent in Turkish. No, sadly. I wish I would be, but Exactly, yeah. and especially while you're expressing your work in terms of arts. So you prefer to speak in English. Yes, That's why I we're do. going to do this in Thank English. you. When I first saw the show notes, actually, I was really impressed already because what you're questioning is also actually what I think every individual is questioning in life. And as an artist, Yes. you took that because the identification codes and the matrix that we are living in Yes. and the social norms Yes. and how are we obeying or not obeying? Are we in the system or not? So these Exactly. questions are amazing, but you explain them so well, so I leave it to you. First of all, please explain the idea, the theme of the exhibition in your own terms. Okay, so the exhibition is hubris. Hubris is a very old word, quite traditional, and it's related to Greek mythology, and it speaks about excessive pride and excessive arrogance. And with this new body of work, I try to recontextualize the word hubris. In the context of this show, I try to recontextualize the word hubris. Not that it means excessive pride, but quite the opposite, as an act of rebellion. Because you were just saying, hubris is against the status quo, is against the system. And in Greek mythology, it was fighting the gods. Mm-hmm. And who are our gods today? And how are we suffering under them? And are we supposed to just be quiet, or should we do an act of hubris and stand our position?
It's this kind of idea that these figures reformatting. It's not really a transformation, it's more that the body kind of reformats itself into a new identity. Wow. Yeah, there's a price for freedom, right? Absolutely. And also you play with the forms because the forms are also in the system. It's all expected to be in some way. Exactly. I'm always really actually curious about this thing, actually questioning also for myself. You know, human mind is designed to put everything, every concept in a box. Yes. So when you're out of the box, when you're a misfit a little bit, so that becomes actually an act of rebellion in itself. Absolutely, but if you look at these, Let's these start to look at it. these frames also, like that's the confinement. It's the metal industrial confinement, right? And you have these kind of like super warm canvas that sort of kind of juxtaposes this kind of strong, cold metal. But for instance, in this work, it speaks about the deconstruction of classicism, because at the end of the day, what you're seeing is very similar to the word hubris, how I'm trying to recontextualize it. You're seeing a kind of traditional bust, right? It could A be mythological. Yeah, it cat, could exactly. And how do you choose the colors? What inspires you with the color? So palette? when I choose colors, I like to choose colors that are quite opposite from each other. This is, for example, I think beyond beautiful. Thank you very much. The combination. Thank you, because usually, like, you know, yellow and purple are complementary colors, so they're kind of on the opposite spectrum, right? So usually they're quite jarring, and it's quite a harsh kind of confrontation of colors. But what I try to do in this painting is, like, even though they're on the opposite spectrum, it's like there's kind of a dance between, you know, the colors, and they're sort of kind of fitting into each other, and they're layering over each other and become a different color. So it also kind of speaks about this idea of changing and transformation, and two opposite worlds colliding, and what happens in this collision. Wow, it's really, really beautiful. And actually, this is also a very personal questioning of yourself, because you're born in Germany, you're half Turkish, you're Yes. half German, you studied in London, Yes. you did your Goldsmith. major or Yes. postgraduate there. Yes. As an artist, obviously, you start from your own questioning Yes. your identity. Yes. So actually, it's really, really, I think, very genuine and emotional pictures also. Yes, Because very. you see your own. Yes. You show us your own actually Yes. crisis. Yeah, maybe, and right? vulnerability, and Vulnerability. you know, like, but I was saying that earlier. These paintings are not literal. You know, when you come to a painting, you become curious. Wow, what a story behind it. What is it? What a feeling. It's really, really very impressive. Thank you. Like very engaging. Thank you, thank you. I wanted to also, the way how these paintings are constructed in terms of colors, as we were just speaking, I wanted these paintings to be appealing and attractive, and the color entices you to go closer, to investigate. And then, but what you investigate is not easy. What you investigate is something quite complicated, and and what you're investigating is, you know, a transformation or a shift in, like, your kind of structure. Formal language sort of tries to seduce you to think about the context of the painting. And actually, it's a great metaphor. Maybe also, you know, the person going through the transformation. Actually, you see it as a misfit, as an outsider, or as a whatever, the other.
in the first place. It's the But other. then when you go deeper, wow, what story, what processes is he going Ece, through, at right? some point, we are all somewhere the other. Exactly. Like we're all in the same With boat. how, where you look at it. Exactly, and the more I live, the more I realize that we're all just very similar. Misalignment for us, Misalignment. period of time. Yes. So for me, quite important that when you look at the paintings, that I don't need to really tell you what you need to see. Yes. You know, I think it's really. That's what I was going to say. You Yeah. don't need to. I mean, you don't want them to be identified as one thing because as it is what you also question in life. Absolutely. Actually, mine too. Actually, you know Absolutely. what? So when you start to identify yourself with a title, with a personality, with a job, with a career, with a whatever it is, then it becomes your trap. Yes, it is. So yours are like, your paintings are also very free. Thank you. They're not limited. They're not like framed for And they're in motion. one identification. Yes, and I hope they convey this idea of motion and you know, change and not steadiness. If I were to choose one to buy, I couldn't choose probably. Like I have to think again, come again, look Thank again. you. Yeah, it's really good. So also in this painting, again, with the idea of the canvases are disaligned, but you know, it aligns the body. So it also means like, you know, sometimes when we think that something, like, you know, sometimes you're scared of doing something because it's such a crazy step or something that you think will change your life significantly, might work out for you. Yeah. You know what I mean? Exactly. This is very like strong too. Thank you. And you also play with the sizes. Yes. Sometimes you do Yes. the big scale. Yes. And you do smalls. Yes. So, usually I use many frames for one painting, and this one is my first show where I kind of approach it in a more academic way, that we have one canvas or we have two canvases like in a diptych. This exhibition is going on till November 9th. November Yes. 9th at Plevneli Dolapdere Yes. Gallery. I think opening hours are from 10 to 5. Yeah, I think this is an experience. So to come and see this. Thank you so much, Ece. Thank you so much. So good to see you. So good to see you. and Thank you for your congrats. time. Of course, always, and with this beautiful works. I mean, I'm so happy Thank to be able to see these with Thank your you. narrative. Thank you. Ece Sükan ile Stil Sanat Seyahat programımızdan bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta yine dop dolu içeriklerimizle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.